Good morning. Today we are going to deal with a very important term in jurisprudence, and that is persons in law. Persons in law. So we have to what is important with regard to a person. What is a person? He is a living person. But in law, there is a different meaning for a term person. The person can include both living and non-living persons. For example, in law, a company like the Reliance Industries Limited or the Tata Incorporated or the Boeing Limited, whatever it is, a company is also termed as a person. Similarly, an idol of a Hindu temple like Swami Guruvayurappan or Artigal Devi, or else you take Tirupati Venkatachalapati. These idols are also considered to be persons. So both living and non-living persons are considered to be persons. Similarly, in law, there are certain living persons who are not considered as persons. For example, in the earlier period, in the ancient period, the slaves, even though they were living human beings, they were not considered as persons. So what is the hallmark of the concept of person in law? See, in law, according to the great jurist Salmon, a person is any substance which possesses rights and duties. He says that a person is a substance, the attributes of which are rights and duties. So anything or anyone who has rights and duties can be termed as a person in law. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള വ്യക്തി. പക്ഷെ നിയമത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിലാണ്. നിയമത്തിൽ ജീവനുള്ള വ്യക്തികളാവുന്നു. ജീവനില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലത്തിലെ ബിംബം, ആറ്റുകാരമ്മ, അതുമൊക്കെ ചിലപ്പം വ്യക്തികളായിരുന്നു. അതിനോടും തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പഴയ കാലത്ത് ജീവനുള്ള പല വ്യക്തികളെയും നിയമത്തിൽ വ്യക്തിയായിട്ട് കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് അടിമകൾ. അപ്പം നിയമത്തില് സാൽമൺ പറയുന്നത് പോലെ അവകാശങ്ങളുള്ളതും കടമകളുള്ളതുമായ എന്തിനേയും നമ്മൾ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് കടമയും അവകാശങ്ങളും ആണ്. Now coming back to the concept of person, in law we can see that as I told you earlier, there are living persons and non-living persons. There are certain persons who possess complete rights and there are persons who doesn't possess complete rights. That is another aspect of it. But broadly, persons can be classified in law into two. One is the natural person and two is the legal person. So natural persons, we can understand it as a person like us who have total rights, complete rights. So we are all persons. So that is natural persons. So any living thing which has rights and duties can be considered as a person. Legal persons are non-living entities who for the purpose of law is considered as a person. They are non-living, they are not growing, organic, but for the purpose of law they are considered as a person. Example, as I told you earlier, a company, Reliance Industries Limited, even though it is a non-living thing, it can hold property, buy property, file a case in the name of Reliance Industries itself. So it can be, this concept of persons are divided into one, the natural persons, and two, legal persons. First of all, we will study about natural persons. So what is a natural persons? You know, the natural person means actually there is the concept of what is person. The term person is derived from a Latin word by the name persona. Persona means
It is a mask worn by an actor in the earlier period. So what is a person? A person means if there is a form, for a form, there will be a personality. There is a form and there is a personality. And this form and the personality will be known outside by a name. So when I talk about I am person Manu Krishna, I will have a form. Then in that form, I will have a name, Manoj Krishna. So this is my person. There is a mask over me. That is the philosophical concept of person. അതായത് എന്താ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വ്യക്തി? പഴയ കാലത്ത് ഈ അഭിനേതാക്കൾ ഇടുന്ന ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാസ്കിന്റെ പേരായിരുന്നു പേഴ്സണ എന്ന് പറയുന്നത്, ലാറ്റിൻ വേർഡ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപം, there is a form, and for that particular form there will be a name. ഇപ്പൊ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഈ രൂപത്തിന് മനോജ് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പേര് അല്ലേ? പക്ഷേ there is another philosophical concept like of J. Krishnamurthy who says that the form is not the person and name is not the form and things like that. We don't have to go that side. So simply we can say that who is a person? When you take a natural person, there is a person that is a living person. In this natural person, we can classify natural person also into two. The two natural persons are one, sui juris, and two, semi juris. One sui juris and two semi juris, or persons having limited legal rights. Now what is sui juris? Sui juris means they are persons with total rights. So legal persons natural persons are divided into two. One, sui juris, and two, semi juris. So sui juris means they are persons with total right. പൂർണ്ണമായ അവകാശമുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ സui juris എന്ന് പറയുന്നത്. Just like me and you, നിങ്ങളോ എന്നെയും പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ അവകാശങ്ങളുണ്ട്. We can enter into a contract. We can go and if you are not married, you can go and marry. You can cast your vote. All these things are there. So we are all sui juris. Then there are small children and persons of unsound mind. കൊച്ചു കുട്ടികൾ, അവർക്ക് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിടാൻ പറ്റത്തില്ല, അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവരെന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്താലും the liability is limited. Similarly, unsound persons, ഭ്രാന്തരായ വ്യക്തികൾ, they also don't have complete rights. So such persons are called by the name semi juris. So natural persons can again be classified into what you call sui juris and semi juris. So now the question is, there are three questions connected with natural persons. We have to remember that a person is defined as anything possessing rights and duties. So this is the definition on which we have to analyze. The question is whether animals are persons. Second, whether dead persons, മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, are persons. അവർ വ്യക്തികളാണ്. Third is whether unborn persons, അതായത് ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ള ശിശു അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കാനുള്ള കുട്ടി, whether unborn persons are persons. So these are the three questions related to natural persons. Whether a beast is a person, whether a dead person is a person, and thirdly, whether an unborn person is a person. Now we first take a beast. So as we told earlier, if something has rights and duties, it can be termed as a person. And as a beast is a living thing, then it has to be considered as natural persons. This is the question. Now when we analyze it, we can see that there are certain rights
or certain duties for us towards the animals. We shouldn't kill a forest animal, a wild animal. We shouldn't hurt animals. We shouldn't kill stray dogs. All these laws are there. So it seems that we owe certain duties to animals. നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, പട്ടിയൊക്കെ വഴിയിലൊക്കെ കണ്ടാലൊന്നും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളോടൊരു കടമയുണ്ട്. So in the sense, whether they are having rights and whether they are persons in law, no. Because even if we have duties towards animals, we have never seen an elephant or a monkey or a donkey filing a case in the court for violation of their animal rights. Have we? Have any chicken, a chick or a donkey ever filed a case claiming a violation of its rights? It has never happened. So what seems to be duties to the animals are actually not duties to the animals, but either to the owner of the animals or our duty towards the community. That is why we make laws saying that we shouldn't kill the elephant, we shouldn't kill the dogs. But there are countries where dogs are being killed. At the same time, we are killing cow and all these things for slaughter cows for eating. So all these things happen. So the duties towards the animals are actually duties to the community. They can't file a case, so they are not persons in law. So animals are not persons in law. Now the second category is dead persons. രണ്ടാമത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മരിച്ച വ്യക്തികളാണ്. മരിച്ച വ്യക്തികളെ നമുക്ക് നിയമത്തിൽ വ്യക്തിയായിട്ട് കൂട്ടാം. So we can see that the dead person also has some rights. Not in that sense. We owe duties towards the dead persons. For example, one right of a dead person is a right for a decent burial. Or we have a duty not to defame the reputation of a dead person, so otherwise it will hurt his family members. We have a duty to respect the will of a dead person. So there are certain duties towards dead person. So will it make them a person in law? The answer is no. നമുക്ക് മരിച്ച വ്യക്തികളോട് കുറെ കടമകളുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ശവസംസ്കാരം കൊടുക്കണം. അവർ വിൽപ്പത്രം എഴുതിയ അതിനനുസരിച്ച് വേണം വിഭജിക്കാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കടമകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് വ്യക്തികളാണോ? അല്ല. So dead persons are not persons because, see, again, no dead person has ever filed a case in a court claiming for his right as a dead person. Here also, your what do you call your duty towards the dead person is nothing but the duty to the community or the society. So first two aspects, beast or animal, is it a person? No. Is it a natural person? That is the question. When it comes to a legal person, there is a different dimension to it. It's not a natural person. Secondly, a dead person also is not a natural person. Third is an unborn person. Now, who is an unborn person? The unborn person is a baby in the form of a fetus, or it is an in utero child. It means that a child who is living in the womb of his mother, yet to be born.
such a child is called by the name an unborn person. Now the question is whether the unborn person has any rights or duties. Duties, of course, no. Whether it has any rights. Unborn person has so many rights. You know, in early Hindu law, when there is a joint Hindu family property and it is going to be partitioned, if there is a child who is unborn, a share has to be allotted to that child also. അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശു അല്ലെങ്കിൽ അൺബോൺ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി അതൊരു വ്യക്തിയാണോ? അപ്പൊ അതിന് കടമകളുണ്ടോ അവകാശമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയാല് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ശിശു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കണം. സോ a share has to be allotted for the unborn child, an in utero baby, and he will get that share if he is born alive. So if the child is born alive, he will get a share. Similarly, there are so many cases where, for example, if there is a child in the womb, an in utero baby, and certain medicines were taken by the mother, and there is deformity for the child. There are cases where this child, when he is grown up, he can file a case for compensation in tort. ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു ശിശുവിന് അമ്മ കഴിച്ച മരുന്നുകൾ കാരണം എന്തെങ്കിലും അംഗവൈകല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ചില കേസുകളിലൊക്കെ ഈ കുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് കോമ്പൻസേഷൻ വരെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. Another important right of the unborn person is the person's right to be born alive. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവകാശം. An unborn person, unborn child has a right to be born alive. ഒരു ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ള ശിശുവിന് ജീവനോടെ ജനിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട്. Now, you know that in cases in America, a question came whether a woman has an absolute right to terminate her pregnancy or abort the child. ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് അവരുടെ ഗർഭത്തിനെ അലസപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പല കേസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കോർട്സ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവർക്ക് ആർബിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള അവകാശമൊന്നുമില്ല തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വളർന്ന കുട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്, ഒരു കുട്ടി വളരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. So even though a child is growing inside the body of a woman, the woman doesn't have a right to terminate her pregnancy at will. This is decided in so many cases involving privacy. Roe versus Wade. Now here the court considered the fact that as a woman has a right to privacy over her body, to terminate something which is growing in her body, that is her right to privacy. As a woman has a right to privacy over her body, the unborn child is also a person. And this unborn child has a right to be born alive. ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അവകാശമുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഈ വളരുന്ന കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, ആ കുട്ടിയും കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞ് അതും ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിന് ജീവനോടെ ജനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട്. So it is well settled that an unborn person is also a person in law. So we have seen that with regard to natural person, the beast or the animal is not a person. The dead person are not a person. But thirdly, when it comes to
an unborn person is a person. So much with regard to natural person. Now we will go to what you call legal person. Now legal person is a very vast area, but I will be giving only a nutshell of it. So we have to finish it off with minimum time. So I'll just give a brief idea of what is a legal person. Now, as I told you earlier, legal persons are non-living entities who are considered as a person for the purpose of law. Non-living entity. So non-living entity who for the purpose of law are considered as a person is called legal person. Now, legal person, which all things come with the category of a legal person, vary from country to country, and it is dependent on the policy of the country. ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഗൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്ത് ലീഗൽ പേഴ്സൺ ഏതായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാത് രാജ്യങ്ങളാണ്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. With regard to legal person, if you take an example, in France, in the earlier period, partnership firms were considered as persons. But in England, partnership firms were not considered as persons. In England, only the companies, the corporations were considered as persons. In India, corporations are persons, and in India, the idols, ഇന്ത്യയിലെ ബിംബങ്ങൾ, അമ്പലത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിംബങ്ങൾ, they are also considered as persons. So Swami Guruvayurappan can hold property in his own name in India. Swami Ayyappan on his behalf can file a case in the name of Ayyappan itself, if such a thing happens. Now, we take the case of English law because we are following the English law. Now, legal persons are classified again into two. One is corporation aggregate, and secondly, corporation sole. So legal persons are again classified into two: corporation aggregate and corporation sole. Now, what is corporation aggregate? Corporation aggregate means a group of coexisting persons for the purpose of law are considered as a person is called a corporation aggregate. ജീവനുള്ള കുറെ വ്യക്തികളെ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയായി കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേഷൻ ആഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in a corporation aggregate, there is coexisting persons. The classic example is the company. അപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലീഗൽ പേഴ്സന്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയാണ്. If you take a company is made up of so many shareholders. There are so many shareholders in a company. But once the company is registered, then there is a veil of the company falling on the shareholders. Take the example of the Reliance Industries. Thousands of shareholders form the Reliance Industries. Maybe Ambani is the person having the major control over it. But once Reliance Industries is registered as a company is born. Then we are not going to see the shareholders. Then we are seeing only the Reliance Industries Limited. Reliance Industries can buy property in its own name.
It can sell property in its own name and it can file cases in its own name. The cases will not be filed in the name of Mukesh Ambani or another shareholder. So a company is born when it is incorporated or registered, and it will continue to live until it is wound up by the court or it is liquidated. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജീവൻ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ ജീവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പനിയെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ കമ്പനി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം കമ്പനിയുടെ പേരിലായിരിക്കും. As I told you earlier, a person means a form and a form has a name. A company, there is an artificial form and also it has a name. Just like a person has a sign, the company has the seal. But in certain cases, when the directors of the company or some persons in the company commit fraud and all these things, then the law will raise the company's veil to see who the company is. This is called lifting of the corporate veil. As I told you earlier, when a company is formed, a veil falls on it. But when they are committing fraud or something like that, the government, you cannot punish the company. You can only punish the persons in the company. So you lift the corporate veil. അതായത് കമ്പനി ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ കമ്പനിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഒരു മറമാതിരി ഒരു സാധനം വീഴുകയാണ്, ഒരു പേര്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അകത്തുള്ള ആളുകളെ അല്ല കാണുന്നത്, നമ്മൾ കമ്പനിയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കമ്പനിക്കകത്തുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ചില തെറ്റൊക്കെ ചെയ്താൽ കോടതിക്ക് ഈ മറ പൊക്കി നോക്കേണ്ടി വരും, ഇതിനകത്ത് ആരാണെന്ന്. അതിനെയാണ് we call it by the name lifting of the corporate veil. So this is what you call corporation aggregate. Now the second category is corporation sole. Corporation sole, S-O-L-E, corporation sole. Now what is a corporation sole? A group of successive persons who for the purpose of law is considered as one person is called a corporation sole. That is, if I am filing a case against the Panchayat secretary, I filed a case in 1980. At that time, one Krishnan was the secretary. Then after 5 years, it became Ramakrishnan. Then it became Govinda. So, secretaries change. But my case is against the secretary of one particular cooperative society or whatever it is. So there are successive persons, but considered as one person by law. Your case is against the President of India. It can be so many persons. It can be Abdul Kalam at one point of time. Then it can be some other person, B.V. Giri at some point of time. So whatever it is, or Fakhruddin Ali Ahmad at another time. So whoever the president is, our case is against the president. So there are successive persons occupying one particular post, and such post for the purpose of law is considered as one position or one person. This is called the corporation sole. So these are the two main legal person, the corporation aggregate, example companies, and corporation sole, that is the secretary of a particular cooperative society or a particular post. Now there is only one more aspect that I am not going to give a broad or explain that in detail. That is why we consider company, or why do we consider this corporation as a legal person. What is the logic in considering a non-living entity as a person? Now there are mainly 4 theories with regard to why we consider a company as a person. The theories are the concession theory, the fiction theory, the realist theory, the bracket theory.
the fiction theory says that a company is created by a fiction. ഫിക്ഷൻ തിയറിക്കാർ പറയുന്നത് ഈ കമ്പനിയെ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മളൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ കാണുന്നത്. അതാണ് ഫിക്ഷൻ തിയറിക്കാർ പറയുന്നത്. റിയലിസ്റ്റ് സ്കൂൾ says that a company is a person because in reality it is a person whose mind is the mind of the hundreds of shareholders, whose brain is the brain of the hundreds of shareholders. So it is also a living thing in that sense. So that is what the realist school says. The concession school says that we consider a company as a legal person because it is a concession by that country. That's all. So these are all certain theories connected with legal persons. So much with regard to persons in law, that is legal person and natural person. Thank you so much. If you find all these things interesting, you please subscribe. Okay, thank you.